or of uniform motion unless acted upon by force. Force, விசை என்பது ஒரு பொருளின் மேல் ஏற்படாத வரை மாற்றங்கள் இல்லை. But if there is a force acting on the system, then we count second law. The rate of change, எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பது, the rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on it. And then the third law. So, Newton gives us the starting point in the form of these three laws, how to inquire nature, how to start understanding nature. But Newton didn't start with that. How to proceed to extract the consequences of this law. In the laws order, consequences are எப்படி understand பண்ணிக்கிறது. The changeங்கிறத எப்படி ஒரு லாஜிக்கலா டீல் பண்றது. He said, well, you can very rigorously explain this by deriving what is known as differential quantities. ஒரு ஃபைனைட் சேஞ்ச், ஒரு பாடி ஒரு மூவ் ஆகிற போது, ஒரு டைம்ல இருந்து இன்னொரு டைமுக்கு ஒரு ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா அது எப்படி அந்த ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கு, அதை அப்படியே ஸ்மால் ஸ்மால் டிவிஷனா டிவைட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டைம்ல ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ யூ கேன் ரெடியூஸ் a finite change to a small change, infinitesimal change, differential change. So time flows, it's continuously flowing, it's not in our control. Yeah. அது இயற்கையினுடைய நியதி. Time flows in the positive direction. So time change ஆக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. So you try to find changes in an extremely small time, then you will be able to build up the whole change. So in the small time input change ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு invented differential calculus. இதெல்லாம் நீங்க 11th standard படிப்பீங்க, 12th standard படிப்பீங்க, அதுக்கு பின்னால படிச்சுட்டே இருப்பீங்க. The more you study about this calculus, more you study about mathematics, the more you will be a successful scientist. என்ன ஏரியா இருந்தாலும் சரி, whether it's physics, whether it's chemistry, whether it is biology or earth science, the more knowledge you have about mathematics, the more successful you will be a scientist. Because equations form the basic logical way of expressing scientific ideas. So Newton's equations form the basis of science. The more you make use of mathematics, the more successful you will be in science. Another one, mathematics is given so much importance. In the LKG element, mathematics, 11th, 10th standard, 11th standard, special tuition from which high school, BSc, MSc level, special mathematics, even whether you are a physics student, whether you are a chemistry student, you are a biology student, or a computer science student, newer and newer areas of mathematics you are asked to learn. Okay. Yes, mathematics is the logical way of expressing scientific ideas. So, now, role of mathematics play a very crucial role, and equations can play a very important fact. Equations can change the nature of the world, history of the world, and so on. Yeah. F equal to ME. E equal to MC square. And the equation of consequence in man. Destructive atomic bomb. Mass energy equivalence of Einstein. Yeah. அதாவது ஒரு பிராக்டிக்கல் யூஸ் பண்ணோம்னா கூடங்குளம் இல்ல கல்பாக்கம், அதே ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் பவர். ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட். அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் அட்டாமிக் பாம் வாஸ் பில்ட், and when it was dropped on the cities of Hiroshima and Nagasaki, the World War II ended. Okay, அதனால தான்
equations change the world. Okay. And then science spending opportunities. Okay. I will very quickly go through these things in next 10 minutes or 15 minutes. Science. I am going to science is about understanding nature. முக்கியமான இது என்னன்னா சயின்ஸ் மற்ற சப்ஜெக்ட் கம்பேர் பண்ணா ஒரு ரிலிஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலிஜன்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு you have to strictly follow that. That is a law, that is a rule, nobody can question it. நம்ம பாலிடிக்ஸ்ல லீடர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் ஃபைனல் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி you cannot மற்ற பார்ட்டி எம்எல்ஏ கூட பார்த்து சிரிச்சு கூட முடியாது. பட் சயின்ஸ்ல there is no ultimate authority. Nature is the authority. Whether it's Isaac Newton or Albert Einstein, C.V. Raman, நானு நீங்க யாரு சொன்னாலும் is not the final word. Anything and everything can be questioned. அதனாலதான் ஒரு பாலசுப்ரமணியம் சொன்ன நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. உங்க லாஜிக்கல் சென்ஸுக்கு அக்செப்டபிளா இருந்தால் accept. Otherwise you can always question. அதனாலதான் கான்ஃபரன்ஸ் போய் நான் லெக்சர் நான் என்னோட ஃபைண்டிங்ஸ் நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன்னா the other experts can question me. அவங்களோட லாஜிக்கல் சென்ஸுக்கு அக்செப்டபிளா இருந்தா தான் நான் கண்டுபிடிச்சது அக்செப்டபிள். Otherwise it has to be modified. So question and answer. கேள்விகளிலிருந்து தான் ஞானம் பிறக்கின்றது. அறிவியலோட வளர்ச்சி இந்த மாதிரி கேட்டு கேட்டு கேள்விகள் கேட்டு கேட்டு அக்செப்டபிளா இருந்தா தான் அடுத்த ஸ்டெப் போகும். ஸோ சயின்ஸ் இஸ் அ கலெக்டிவ் இன்டெலெக்சுவல் எஃபர்ட். அறிவியல் என்பது ஒரு அறிவுபூர்வமான கூட்ட முயற்சி, ஒரு இண்டிவிஜுவலோட எஃபர்ட் இல்லை. சயின்ஸ் இஸ் அ கலெக்டிவ் இன்டெலெக்சுவல் எஃபர்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். எல்லா இயற்கை நிகழ்வுகள் எல்லா ஆஸ்பெக்ட் பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அதற்கு இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we try to understand. இந்த சயின்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் ஏரியாஸ் இருக்கு. ஏன் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு டிஸ்டிங்ஷன் வைக்கிறோம்? அப்புறம் இயற்கை தானே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஏன்னா எல்லோருமே எல்லா பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி இஸ் லிமிட்டட். அது இல்லாம நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட். எனக்கு பயாலஜி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்ல எனக்கு பிசிக்ஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்ல சார் உங்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ we try to ஒரு க்ரூட் டிவிஷன் பண்றோம். இந்த மாதிரி பிசிக்ஸ்னா எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த யூசிங் லாஸ் எக்ஸெட்ரா கெமிஸ்ட்ரினா இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், ஆட்டம்ஸ், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், இல்லை பயாலஜினா இந்த மாதிரி லிவிங் திங்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் we try to understand. So newer areas emerge as new knowledge comes. Microbiology, biotechnology, they are all newer coming subjects, like computer science. So depending on the scientific developments, new areas emerge depending on your interest you choose. But there is no hard and fast rule. We always try to encourage interdisciplinary studies in சொல்றோம். Boundary வச்சுக்காதீங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல you try to master some aspect of science, but as your interest grows you try to get into other areas, break the boundaries, interdisciplinary research. So depending on our interest we try to learn different areas of science. அதனால scientist ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம். நான் சயின்ஸ்ல can I become a very top scientist? Can I become Isaac Newton? Can I become Albert Einstein? எல்லாரும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆயிட்டா அப்புறம் but you should understand ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் இம்பார்ட்டன்ட். whether he is a great scientist, whether he is small scientist, எல்லோருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு small gaps in our knowledge they complete. Okay, so the small gaps are அடைச்சாத்தான் finally somebody will come, he will make an overall understanding and he will make
a major step, major leap. சைட்டோபிளாசத்துக்கு வருது. சைட்டோபிளாசத்துக்கு வந்துட்டு எங்க நான் மேல சொல்லி தரேன். எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். Why? It's having the ribosomes. புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் a nature. போயிட்டு protein synthesis ஆன பிறகு right where it should go to உங்க போஸ்ட் ஆபீஸ் ஒன்னு இருக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க டீச்சர் ஆர்கே காம்ப்ளெக்ஸ் அங்கதான் இந்த புரோட்டீன் எங்க போகணும்ன்றத சொல்லி கொடுக்குது that is called post translational modification இதெல்லாம் நடந்தாதான் உங்க புரோட்டீன் உண்மையான புரோட்டீன் இந்த இன்சுலின் வந்து பாக்டீரியாவை நாம் கொடுத்து சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும் பட் since it's a insulin it's no problem compatibility is okay because it's a short protein but when you are going to have the protein like PPA tissue plasminogen activator use it very carefully because you are going to play with your life of your heart attack fellow right if any single modification to your protein the patient is going to die not because of the heart attack it's because of the medicine right so only recombinant DNA technology you should be very careful okay right thank you very much for giving that
எல்லாருக்கும் புரியும். அந்த கான்செப்டை புரியுற மாதிரி நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதில் கீப் சைலன்ஸ். திஸ் இஸ் a rare occasion. Don't talk among yourself. ஒன்றும் பேசாதீங்க. whatever you want to talk or whatever you want to ask, you can ask the question to the resource person. Kindly avoid talking among yourself. உங்களுக்குள்ள பேசுறதை தயவு செய்து நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டுகிறேன். சரிங்களா? ஓகே. Now I request our department professor William Sampson to arrange a shot and give away the memento to our chief guest. Sir? Thank you. Observing the scientific demonstration section. Now I welcome our chief guest, Dr. V. Subramanian, Principal, Government of College Education, Puthanampatti, to take over the demonstration successful. Please come. இயல்பு வாழ்க்கையோடு இணைந்திருக்கும் அறிவியல் சார்ந்த கூறுகளை எளிய முறையில் விளக்கிச் சொல்லும் பயனுள்ள நிகழ்வாகும். விளையாட்டால் ஒரு விஞ்ஞான் ஜூன் 1 முதல் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு 7:02 காண தவறாதீர்கள். ஒரு கருத்தை வெறும் தத்துவம். அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்து மற்றவா கலிலியோவின் பைசாக்கோட சோதனை மூலம் அறிவியல் என்பது ஒரு சிந்தனை முறை. அறிவியல் என்பது ஒரு புரிதீர்ப்பு முறை. அறிவியல் என்பது நமது வாழ்க்கை முறையாக மாறும். சோதனை செய்யும் ஒரு கருத்தை உருவாக்கும். காணத்தவராதீர்கள், கண்டுபிடிக்கும். செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் மாலை 4:30 மணிக்கு. Well, okay, very nice. You are enjoying, but you are not learning. You are learning, very good. So it is Inspire program proposed by Department of Science and Technology. It is being conducted in the Nehru Memorial College, Puthanampatti. And it's a very interesting program of Government of India to promote and motivate the young children towards science. Okay, you know what are the other objectives of science camp? This type of Inspire science camp. Yeah. And the அறிவியல் முகாமுடைய நோக்கம் என்ன? But anyway, Mike, you record all the interactions of students. So Mike will go on. You stand up and after Mike we can interact. It is not a very regular classroom or writing in the board and all. It is only interaction. Yeah. Another the back of the thinker board, you have writing pad but try to answer my questions. Okay. Have different types of engineering and different types of science field that can have a lot of scope. Very good. We give a big hand. It's a correct answer. It is very important objective of science camp. It is a field of computer age. Any other answer? What are the objectives of Inspire camp? Inspire the students for research, for doing research. To inspire the students? For doing research. Very good. It's another, give a big hand. Good. Any other objectives? To inspire students towards science research, scientific research. Then to attract students towards science. Hey, தம்பிங்களா ஏதோ இங்கிலீஷ்ல பேச நினைக்கிறாங்க அப்புறம் கையால் காலால பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். Please attend the class. ரொம்ப சிக்கலான விஷயம். இந்த கிராமத்து பையங்களுக்கு உலகம்னா என்னன்னு புரியாம இருக்கிறான். பேக் பஞ்சு மாப்பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்து கனடா பண்ணி கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே வீணா போயிடாத. இது சொல்றதை கவனி. You should compete with the city students either in spoken English or in science or in technology. IIT போற எவனா துப்பு இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்போம். IIT நான் போய் என்டர் பண்ணிடுவேன். ஒரு கிராமத்து பையன் சொல்ல சொல்லு. ஒருத்தர் எது நெல் பார்ப்பான் வந்து கஷ்டம். அதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணணும்.
சும்மா கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்க கூடாதுன்னா உங்களுக்காக தான் சொல்றேன். அவங்கள ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர் பண்ணா யூ ஷுட் ஆல்சோ ஆன்சர். ரைட்டா? அதனால நிறைய இன்னும் அரேஞ்ச் பண்ணல, கருவிகளை நிறைய எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காரு. இஸ் மை அசிஸ்டன்ட் மிஸ்டர் ராஜா, இஸ் டூயிங் ரிசர்ச். ஓகே, ஐ கம்ப்ளீட்டட் 8 PhD students under my guidance. 8 scholars got PhD degree. I published more than 100 papers. Okay, I conducted 7 similar inspired science camp in Presidency College, Chennai. I have been promoted from Chennai Presidency to Puthanampatti Government College of Education. Now I am the principal of the college. But I am very much interested in teaching very basic physics. I completed 33 years of service. அதாவது நல்லா கொஞ்சம் கவனி. என் தம்பி வந்துதான் அவன் இப்படிங்கப்பா அங்க ஒரு நெல்ல துருக்கு மருந்து பேசக்கூடாது, எல்லாம் கேஸ் எடுத்துருவோம். ஐ வாண்ட் யுவர் ஃபுல் அட்டென்ஷன். இந்தியாவில் யார் இது மாதிரி எல்லாம் தூக்கி குருவிக்கார மாதிரி தூக்கி வச்சுட்டு எல்லாம் பண்றது இல்லை. எல்லாம் ஓரல் பிரசன்டேஷன் உளறிட்டு உட்காந்துருக்கான். We want to do something, that is real science. அதான் சொல்ல போறேன். Okay, so science, to motivate the young children towards science, to develop the R&D base of the country, research and development base of the country. இந்தியாவுடைய அடிப்படை அறிவியல் ஆய்வு வளம் பெருக வேண்டும். நிறைய விஞ்ஞானிகளை, நோபல் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்க வேண்டும். மக்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு அறிவியல் என்ற அறிவியல் விழிப்புணர்வு வர வேண்டும். அதே சமயத்தில் மாணவர்கள் அறிவியலை உற்சாகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்ஜாய் சயின்ஸ், அனுபவிக்கணும் என்று ஒருத்தன் கேட்டா படி சயின்ஸ் அந்த பையன் சொன்னா இட் இஸ் பிளேட் நம்பர் 1, பெரிய ரம்பம், பெரிய ரம்பர் வாழு, இதெல்லாம் எவன் சார் வேணுங்க போறாங்க, ஒன்றும் புரியல. இட்ஸ் நாட் ரம்பர் நம்பர் 1 or பிளேட் நம்பர் 1. இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, so for making science is very interesting.